Ich Verblutete auf einem Operationstisch, renn mein Family bei einer Charity Gala für Fotos Posterity. Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Ich war 78 Sekunden lang tot, renn mein Schwester einen humanitarian Preis entschieden. Meine. Name is Peyton. Und besuginer not war ich das Rückgrat der Family low. Die Problemsieren, die Während bestus. Die Tochter, die 3 o'clock morgens als de Hennem liegen ließ. While Mom wieder einen Nervenzusammenbruch wegen das neuesten Geschlecken das er hat. Oder while Jade Geminin bracht, der sie aus dem Schlamassel befreit, denn sie sich mal wieder selbst eingrabt hat. Miss. Sie müssen wirklich in die Notaufnahme gehen, hat meine Assistentin noch am selben Tag gesagt, als sie sah, wie ich mich in meinem Schreibtisch wie Schmerz krümmt. Das ist keine Lebensmittelwürfte. Ich winkte, konzentriert darauf, die Präsentation zu binden, die das Firma vor einem weiteren finanziellen Fiasko retten wird. Gib mir nur 10 Minuten, die 10 Minuten halten mich fast. Das Leben gekostet, also jämlich in der Notaufnahme Income, verschwamm mein Sicht. Der Arzt warf nur einen Blick auf mich und rief sofort einen Krankenwagen. Innerblutungen, hörte ich ihn sagen. Möglicherweise ein Geblots dieses. Mit zittrigen Fingern versuchte ich, Mom anzurufen, direkt die Mailbox. Hey, ich bin's. Sie bringen mich ins Memorial. Urgent etwas stimmt nicht, ich. Ein weiter Schmerzattack Schmidt. Mir die left Abe. Ich rief Dad in Ness, Jade's Nummer war mein letzter Versuch. Sie nahm beim vierten Klingeln Abe. Peyton, ich kann gerade nicht retten. Die Gala beginnt in 2 Stunden under Kater hat. Jade, ich bin in einem Krankenwagen. Sie denken, etwas ist geblitzt. Oh mein Gott, ernsthaft? Asgret mit Hüten ab. Du weißt, dass das mein Moment ist. Ich bekam den Young Humanitarian Award. Der Senator griff nach meinem Telefon, als meine Augen rollten. Das Letz, was ich hört, war Jade's Stimme. Regel das da einmal selbst, okay? Ich was jetzt los. Ich watched auf zu pependen Monitoren und grellem Neonlicht. Ein Krankenschwester, Rowan, Lotnamenchild, richtet meinen Tropf. Willkommen. Zurich, sagt sie sanft. Sie haben uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Mein Kessel füllt sich wie Sandpapier und mein Family, Rowan's Lächeln stockt. Wir haben all ihr not viel Kontakt angerufen, als sie abhöret wurden. Nachrichten hinterlassen. Wie lange war ich? Die Operation dauert 2 Stunden. Sie sind seit etwas 6 Stunden bewusstlos. Mein Handy lag auf dem Nachttisch. Keine verpassen Anruf, keine Nachrichten, nur ein Instagram-Benachrichtigung, Jade. Loa hat dich auf einem Fotomarkie RT dot, mit zitternden Fingern Finita Cheese. Die waren sie, Mom in ihrem Designerkleid, Dad im Smoking. Und Jade in der Mitte. Goldens Kleid funkelt, rennt sie ihren Preis in die Hälfte. Die bildende Schrift lautet, Family is Ales. Heit is ohne ehrenlos Unterstützung mich geschäft. Zugesegnet, der Zeitstempel siegt. Dass der Beitrag ren meiner Operation verfettlich wurde. Arzt kommt gleich vorbei, sagt Rowan und berührt sanft meinen Arm. Sie sollten sich ausruhen. Ich nickt und fing zu sprechen. Mein Körper fühlt sich hohl an. Und nicht nur wegen der Operation Dr. Warner kam Minuten später herein, Kleinbrett in der Hand. Wie fühlen Sie sich, Peyton? Als heit man mich ausgeweitet, mein Versuch hiervon zu sein verpufft. Das ist gar nicht so weit hergeholt, abblättert in seinen Notizen. Die Geblots dieses hat schwer Innerblutungen beursicht, wir haben sie fast. Erhielten. Is gibt da etwas, das Sie wissen sollten? Ich starten die Deck und bereits, was es sagen wird. Herz hat aufgehört zu schlagen. Für 78 Sekunden waren sie klinisch tot.
Einraus, Fremslachen, and Twitch minor Kahel, 78 Sekunden. Das ist Praseis, where documentarian ales exact, our mustard main desect. Gypties Geminin, den wer für sie en rufen Kanan. Ich sah wieder auf mein Handy, immer Notschnitz. 6 Stunden waren vergangen, seit ich das erstmal Hilfgebetem hat. Nein. Sagt ich mein Stimm fester, als ich mich volt. Ich gibt niemanden, den man en rufen kennt. Nacktem Dr. Warner, gegen in war, schnied ich mein. Fotos, scrollt durch Jahr, Waller Familie Monte, die ich festgehalten hat. Gebert Stage, Feierten, Feierlichkeiten, immer hinter der Kamera, nie davor. Immer diejenigen, die davor sorgt, dass alle anderen gut aussehen, perfekt positioniert. Ein Strahl en dot mein Finger schwet über dem Lasken-Button, Rowan kehrt im Schimmersmittel zurück. Ich Schwester hat angerufen, wenn sie mich dem Arsch gesprochen haben. Sie lässt ausrichten, dass sie hofft. Ist ja einem besser, und ob sie etwas Geld für die Afterparty der Gala überweisen könnten. Ich schloss die Augen, spürt, wie sich das Morphin in meiner Kur ausbreitet. Hat sie gefragt, ob ich überhaupt noch lieb? Nein, sagt Rowan Lees. Hat sie nicht, für 78 Sekunden. Ich war tot gewesen, just in diesem Krankenhausbett liegend, fast ich einen Entschluss. Die 78 Sekunden würden das letzte sein. Was ich meiner Familie jemals geben word. Damals wusste ich es noch nicht, aber und der not, als mein Hers. Auf dem Operationstisch stehen blieb, begann ich endlich zu leben am Morgen nach der Operation scrollte ich in meinem Krankenhausbett durch die sozialen Medien und sah so, wie das perfekt Leben meiner Familie sich gefiltert Quadraten abspielt, Dutzend Fotos von der Gala, jedes einzeln wie ein Messer, das sich tiefer in mein Brust bohrt, Moms Bildunterschrift unter einem Gruppenfoto, so stolz auf mein kleines Mädchen. Ein Mutter geht sich keinen perfektieren Abend wünschen. Es zoomt energetischer, such nach einem Anflug von Besorgnis, nach einem Schatten der Sorge die andere Tochter, die am anderen Ende der Stadt Verblutete. Lächeln strahlt hin dort mein. Handy vibrierte. Jade, oh mein Gott, du wirst nicht glauben, was passiert ist, nachdem du ins Krankenhaus gebracht wurdest. Sie wartet nicht einmal auf meine Antwort. Jordan hat mir einen Antrag gemacht, mitten auf der Gala. Es war wie im Märchen. Ich starte die Deck, die Fleisen, 1, 2, 3. Peyton hörst du überhaupt so? Ich. Then let's not just storben, sagt ich Thomas. Sei nicht so dramatisch. Der Arzt hat da gesagt, dass jetzt alles in Ordnung ist, oder? Also, wegen der Hochzeit. Mein Hers hat für 78 Sekunden aufgehört zu schlagen, still. Dan. Du hattest schon immer ein schreckliches Timing. Du weißt doch, wie wichtig die letzte Nacht für mich war. Ich legte UF. Rowan kaum herein, aber prüft mein Vitalwort und runzelt die Stirn, als sie meinen Earthimpuls sah. Alles in Ordnung? Nur Familien sehen, ich versicht. Mich aufzurichten, versagt das Gesicht wie Schmerz. Wann kann ich gehen? Der Arzt möchte sie noch einen Tag zur Beobachtung hier behalten. Sie richtet mein Kissen. Ihre Mutter hat in der Rezeption angerufen und gefragt, ob sie ein paar Arbeitsdokumente für ihren Vater per E-Mail schicken könnten. Natürlich. Mein Handy lichtet auf in mein Nachrichten. Mom, braucht ich dringend für Dads Kordelsbert. Dad, ruf mich ASAP in. Denkt min morgen? Jade? Sag mal nets, aber ich habe die Familienkarte für die Afterparty maxed out. Kannst du 5.0 überweisen? Rowan sah so, wie ich die Nachricht lascht. Soll ich ihnen sagen, dass sie sich ausruhen? Sagen sie ihnen, was immer sie wollen. Ich finde Status in meinen E-Mails. Tipp schnell in die Personalabteilung. Betreff, Aktualisierung der Notfallkontakt.
The Infernen sie fulgent ne en dot einklopfen in der Tür unterbrach mich. Emery von der Arbeit stand der MIT einem Reisbecker an einer Laptoptasche in den Armen. Ich dacht, du könntest das brauchen. Sie stellt die Sachen AB und zog einen Stuhl heran. Efter Kaffee, while Krankenhaus-Kriminal ist. An den Laptop, while ich dich kenn. Zum ersten Mal seit ich in diesem sterilen Raum aufgewacht war, spürt ich Triggern in meinen Augen brennen. Im Büro ist alles in Ordnung, für Emery fort. Ich habe die Präsentation übernommen. Die Firma Dienst Vaters wird ein Partiegie ohne dich überleben. Denke, minst im Brach. Und ich habe das hier mitgebracht. Sie zog einen Ordner hervor, besorgt Papier. Ich dacht, du möchtest vielleicht ein paar Änderungen vornehmen. Ich start sie in, wo wusstest du? While ich den Family kenn, Peyton. Und while ich let's not her war, als sie is nicht waren. Mein Handy vibrierte ernie. Ein Nachricht von Jordan. Den Schwester hat allen Erskold. Du hättest ein Lebensmittel wirfte. Dacht, du solltest is wissen, Emery nahm mir das. Handy samt willst du, dass ich es auskolt? Beverage antworten kann, platz die Mom in Zimmer. Ganz der Gesellschaftsdame, Chanel 05 und ein Spur von Missbilligung hinter sich her sie hin. Peyton, Liebling, du siehst schrecklich aus. Warum hast du uns nicht gesagt, dass so ernst ist? Sie haut deinen Lovekuss in dein Hey. Meiner Wang, wir waren so besorgt, als wir die Nachrichten heute Morgen gesehen haben. Heute Morgen, wiederholt ich. Nicht let's not ren der Feierstunden, in denen ich abhör werde. Ah, Schatz, du weißt da, wie dies Veranstaltungen sind. Wir konnten einfach nicht weg. Jade hat einen Preis in Gegenjamin. Ich bin just Robin, Mom. Sie winkte wie, sei nicht melodramatisch. Der Gittys da jetzt geht. Ein apropos gut wurde, bis du Jades Verlobungsring siehst. Jordan hat großartig Arbeit geleistet. Natürlich werden sie Hilfe beim Hauskauf brauchen. Ich habe ihnen gesagt, dass du, ich denk Peyton brauchst, unterbrach Emery mit fester Stimme. Anweisung des Arztes, mumbeln sollt, auswärts sie Emery zum ersten Mal bemerken. Und sie sind, jemand, der let's not hire war, sagte Schließ. Der Raum wurde still. Moms perfekt Mask Becca meinen winzigen Riss. None, schob sie, griff nach ihr Handtasche. Ich sehe schon, du bist nicht in der richtigen Stimmung. Ruff Mädchen, wenn du wieder du selbst bist, Liebling. Oh, und wir just nicht die Dokumente. Für den Invader, nachdem sie gegangen war, reicht Emery mir das Handy an den Ordner zurück. Bereit, dies Änderungen vorzunehmen? Ich fand das Formular sehr versorgvollmacht und begann zu schreiben. MIT Erderseil, MIT Jedem in Feierten und ersetzte Notfallkontakt, Voltage mich leichter, als werd ich endlich die Todlast geworfen, die ich mein ganzes Leben lang mit mir herumgetragen hat. Sie werden worden sein, sagt ich und unterschrieb die letzte Seat. Emery nahm die Formular entschieden, ihr Blick ernst. Sollen sie da? Du wirst fast gestorben, Peyton? Wie leichtest ihr seid, endlich zu leben. Ich sah ein letztes Mal auf mein Handy, Beverages ausgelte. Die Familiengruppe explodierte wie Hochzeitsplan und Tracks. Nicht ein einziger hat gefragt, wie es mir ging. Ja, sagt. Ich inspiriert, wie sich etwas in mir worship. Wie leichtest ihr das? 3 Tage nach der Operation half Emery mehr, mich in meiner Wohnung einzurichten. Jeetbugging fällt sich in, als würden mein Inneren neu sortiert werden, aber es war besser, als noch ein Minute in diesem Krankenhaus immer zu verbringen. Rend ich die Forderungen meiner Familie abwehre. Den Kühlschrank ist. Leer, rief Emery aus der Couch. Ich bestell Lebensmittel. Du musst nicht schon erledigt. Sie erschien in der Tür,
and ich bleib hut not in Gastzimmer. Keine weiter read. Mein Handy pi pte.ei and e weiter. E-Mail vom Buchhalter means Vaders wegen Einblick dringender Abweisungen für das Geschäft. Lasken. Ein Nachricht von Jade. Mom sag, du stellst dich in. Egal, ich brauch den Hilf. Für die Cautionen der Hochzeitslocation. Lasken. Higher. Emery reicht mir einen Stapel Papier. Den Anwalt hat die im Büro abgegeben. Ich blätter durch. Formulars der Training von Bankenten. Weiter auf der Versorgungsvollmacht. Trust Fund Documentation. Jede sieht wir ein weiteres Band, das ich durchschnitt. Ist noch etwas, sagt Emery und klappt ihren Laptop auf. Erinnerst du dich, wie ich mich das Krankenhaus gekümmert habe? Ich habe etwas Seltsames in den Aufnahmedaten gefunden. Sie dreht den Bildschirm zu mir. Dort MITM Selbstbestimmung während meiner Operation oder ein Dokument, das meine Schwester als medizinische Vertreterin autorisiert, mit meiner elektronischen Unterschrift. Das ist unglücklich. Flüstert ich habe nie etwas unterschrieben. Eben, sagt Emery mit harter Stimme. Jemand hat das eingereicht, wenn du bewusstlos warst. Der Zeitstempel passt genau auf den Zeitpunkt, als Jade auf der Gala war. Mein Hand begann zu zittern. Sie hat meine Unterschrift gefälscht, wenn ich im Sterben lag. Ich gibt noch mehr. Emery klickt durch mehrere E-Mails. Sie hat die Vollmacht Janets, zu autorisieren, dass die Gala ohne Haftung weiterläuft. Sie hat sich im Grundrechtlich abgesichert für den Fall, dass du es nicht schaffst. Der Raum begann sich zu drehen. Ich griff direkt noch Schrecksidee nach dem Malheimer. Nachdem ich mich übertrieben hat, reicht Emery mir ein Glas Wasser. Wir müssen das melden. Nein, ich wischte mir den Mund ab. Ich habe ein besser Idee. Ich griff nach meinem Handy und rief mein Hamilton an. Margaret, ich will els absichern. Jedes Kono, jedes Dokument, jede rechtliche Verbindung. Und ich möchte ein vollständig Prüfung der Aktivitäten meines Trustfonds der letzten 10 Jahre. Schon dabei, antwortet Margaret. Und Peyton, sie sollten sich das ansehen. Sie schickt mir Kontosuch, die systematische Abhängungen von meinem Trustfund ren meines Studiums Seiten Abhängungen, die ich nie gemacht hat. Eltern hatten Zugriff. Erklärt Margaret. Sie haben sich zur Regelung bedient. Soll ich Schritt einleiten? Noch nicht. Ich sah auf die Beträge. 1000 die verschwunden waren, wenn ich 3 Jobs matcht, über die Runden zu kommen. Dokumentieren Sie einfach els. Es klingelte und der Tür Emery schaut auf die Kamera. Es ist die Mutter, nickt aufmerksam, Peyton. Mom's Stimme drang durch die Tür ich weiß, dass du die bist. Den Vater braucht die Unterschriften hier. Wir wurden schweigend, bis das Klacken ihr Absatz verkling. Els. Okay? Fragt Emery. Besser als okay? Ich verniet mein Kontaktlist und begann, Nummern zu lasken. Ich bin frei. Und dieser Nacht, nachdem Emery eingeschlafen war, sah ich mit einer Tasse Tee auf meinem Balkon und sah auf die Lichter der Stadt, mein Handy. Lichtet auf MIT einer Nachricht von Jordan. Habe ich gerade gesehen, was Jade mit den Krankenhausformen gemacht hat. Es tut mir so leid. Der vollständige Helper. Ich habe die Verlobung gelöst. Ich schrieb zurück. Denke, dass du es mir gesagt hast, dann vermied ich meinen Laptop und begann zu schreiben. Und alle Mitarbeiter der Krankenhaus verwinkt. Betrügerisch. Dokumentation hiermit melde ich einen unautorisierten Zugriff auf mein medizinischen Unterlagen. In den Finanzberater der Familie betreff. Trennung der Konten, Sofferditch. Working bit entfernen Sie meinen Namen aus allen gemeinsamen Konten. Und die Personalabteilung betreff. Not full contact and gültig Aktualisierung bit entfernen. Sie alle beschäftigten Familienmitglieder.
Jid email folgt sich in auswärtig eingewickelt Ebelgen. Das ich Juriling Getrogen HATE dot mein Handy vibrarity erniet Jade Reefin. Zum ersten Mal in meinem Leben drückte ich auf Block KIEREN dot. Naxon Morgan matched Emery Coffee. Rendich mein emails checked. Besktigen bestigen Trudel time. Contem Getren. Medizinische Underlegen Gessickert. Rechtlich Barrier in Eriktet. Den Schwester auf ständigem Büro and bemerkt Emery. Sie sagt, es ist ein Notfall. Das ist dies bei. Da immer. Ich nippte in meinem Kaffee. Hat sie gesagt, was für einer? Urgent was might Hochzeitsdienstlis, die klagen wegen geplitzter Scheckstroen. Ich lächelte. Klingt not ihrem Problem. Du weißt, dass sie das eskalieren werden, oder? Sollen sie da? Ich sieg dir mein Handy. Dutzend verpasst Anruf. 100 Nachrichten. Ich habe aufgehört zu bluten für Menschen, die nicht mal merken werden. Wenn ich verblut, Emery legt ein Hand auf mein Schulter. Frühstück? Ich gibt ein Newscafé downtown. Eigentlich, ich atme tief ein. Glaub ich bin bereit, wieder arbeiten zu gehen. Sicher? Erst, ich bin sicher. Aber zuerst findet ich mein E-Mails ein letztes Mal. Ein Nachricht in Jade. Betreff. Krankenhausjournal. Ich weiß, was du getan hast. Connectier mich nie wieder. Peace. Da. Ich drück senden. Jetzt. Keinen wir frühstücken. Zum ersten Mal seit der Operation taten mein Narben nicht mehr weh. Vielleicht, weil ich endlich aufgehört hat, sie tiefer schneiden zu lassen. Mutter ist wieder in der Lobby. Meldet meine Assistentin Sarah aber die gegen Breckenlich. Schon das dritte Mal dies Watch, ich sah mich einmal. Von meinem Computer off. Standard Antwort. Es tut mir leid, Mrs. Lowe. Aber Peyton ist den ganzen Tag in Meetings. Durch mein Bürofenster beobachte ich, wie Moms perfekt frisiertes Haar werden auf und AB whippt, wenn sie mit dem Sicherheitsdienst diskutiert. Immer dasselbe Drehbuch, nur ein anderer Tag dort ist in 3 Wochen vergangen, seit ich ihr Nummern blockiert hat. Und sie hatten die Botschaft immer noch nicht verstanden. Mein Bürotelefon klingelte. Die Reception. Miss, ihre Schwester ist dort hier. Natürlich war sie das da. Ich griff nach meinem Mantel und meinem Laptop. Sarah, ich arbeite von zu Haus aus. Wenn jemand fragt, Meetings den ganzen Tag. Verstanden. Ich war halb die Notfalltrip hinunter. Als Jade's Stimme hinter mir urtend. Peyton, bleib sofort stehen. Statusen ging ich schneller. Du kannst uns nicht für immer. Ignorieren, Absatz klickten hinter mir. Mom weint jeden Tag. Das Gespräch zusammen. Mein Hochzeitsdienstlis drohen immer klagen. Ich strette mit klingt hart. Vielleicht falsch du noch ein paar Dokumente is zu regeln. Sie erblasst. Das ist nicht. Ich habe is nicht gespeichert. Ich habe die Zeitstempel. Geschichten, Jade. Du hast meiner Operation Betrug begangen. Ich must. Die Gala war so wichtiger aus meinem Leben. Ja, du hast das klar gemacht. Ich wohne mit Jabe. Leb wohl, Jade. Wurde. Sie packt meinen Arm. That ich brach den Health. Die Hochzeitslocation verklagt mich auf 60.000 an Jordan meldet sich nicht mehr. Ich riss mich los. Nicht mein Problem. Aber, du bist mein Schwester? Komisch. Ich war nicht den Schwester, als ich verblutete bin. Die know das Gangster fiel hinter mir ins Schloss und schnitt a Protest ab. So Haus goss ich mir ein, Glaswein ein und verniet meinen Laptop. Ein weiter E-Mail von Margaret, meiner Anwältin. Trustfundprüfung abgeschlossen. Eltern haben rund ihre Studienzeit $157.000 abgehoben. Möchten Sie rechtlich Schritt einleiten?
Ich nam einen Schlagween an erinnerte mich an all die Jahre my dry jobs. En MIT instant ramen als Abendessen rin mom fotos van. Jura bereisen bestie. Jet swastig, VC die financiert hatten dot, is klingelty under tur. After camera saw ich mom, mascara streift aber gesicht. Peyton, the. Read my uns. We're some family. Ich dreaded die music. Louder, stem zu Gebert nan. Main handy löschte off. Ein Nachricht von Emery. Therapy 19 or ich farditch. Ja, bit, schrieb Zurich. Dr. Lisa's Praxis voelt sich sicherer in als mijn woning. Sie blickt von Notizen auf, als ich mich in den vertrauten Sessel sinken ließ. Harder. Tag, Familien hinter beter Arbeit. Ich start auf mein Hand. Sie wurden verzweifelt. Wie fühlt sich das für sie? Gar nicht. Ich sah in die Augen. Das ist das seltsam. Ich fühl mit. Sie nickt. Urslan sie mir, wann das in Gefangenheit. Eine Erinnerung taucht auf. Ich 10 Jahre alt beim Waschfulten, renn Mom aber. Jades nüsses Drama schluckst. Du bist so ein gut Mädchen, Peyton, hat Mom gesagt. Renn Mascara auf mein frisch gefalteten Shirt tropft. So praktisch. Wenigstens habe ich ein Tochter, auf die ich mich verlassen kann. Ich Ursult. Dr. Lisa von diesem Tag, von all den Tagen denen, von all den Jahren, in denen ich der Geldautomat. Die Therapeuten an die Reparaturwurster der Familie war, rennt Jade alle Aufmerksamkeit Beckham. Sie wurden privatisiert, sagt Dr. Lisa. Schon in jungen Jahren für das emotional und finanziell Wohlbefinden ihrer Eltern verantwortlich gemacht. Und jetzt, ich holt tief Luft. Lass ich sie Zurich. Tust du es, oder lass du sie endlich ihre eigenen Konsequenzen tragen? Bever ich antworten konnt, vibrierte mein Handy. Ein Nummer, die ich nicht kennt. Hello, Peyton? Es war Jordan. Wir müssen uns persönlich treffen. Es ist wichtig, ich sagte. Es geht etwas, das ich auf dem Handy deiner Mutter gefunden habe. Etwas, das du hören musst. Dr. Lisa sah mich aufmerksam. Alles in Ordnung? Ich weiß es nicht. Ich stand auf. Aber ich werde es gleich herausfinden. Jordan worte in einem Café in der Innenstadt, sah nervös aus. A shop. Mir sein Handy über den Tisch. Ich habe das gefunden, als ich deiner Mom mit den Einstellungen auf ihrem Handy geholfen habe. Es ist von vor 15 Jahren. Sie hat es nie gelöscht. Ich drückte auf Play. Moms Stimme füllt mein Ohren. Junger, aber unwirkbar. Ich kann das nicht mehr, Sarah. Du wirst das nicht. Peyton hat nie passieren dürfen. Wir haben sie behalten, weil Dean wieder Angst hat, wie es aussehen wird. Aber ich wollte nie. Gott, ich klingt schrecklich. Lask dies Nachricht, die auf dem Ende. Mein Hand zitterten nicht. Mein Augen blieben trocken. Es tut mir leid, sagt Jordan Lees. Ich dachte, du solltest es wissen. Ich gab ihm das Handy zurück. Denke, was wirst du tun? Ich nahm mein Sacken, wollte mich selten leicht, nichts. Sie wurden sich schon selbst zerstreuen. Draugen schien die Sonne unter. Ich schrieb Emery, willst du mir helfen, eine neue Wohnung zu suchen? Ich glaub, es ist Zeit für einen Tapetenwechsel. Antwort kam sofort, suche schon. Hugh, haben Wien an Immobilienseiten? Ich lächelte, ging weg vom Café, weg von Jordan, weg von den letzten Fäden meines alten Lebens. Perfekt, schrieb ich Zurich. Ich bin bereit für etwas News. Such as meine Vergingen wie ein tiefer Atemzug, der endlich losgelassen. Verda, mein neue Wohnung lag im Fluss, weit weg von meinem alten Viertel. Keine Beherrschungsbüschig mehr. Keine Familienhinter. Nur Frieden, Happy Birthday.
Emery Platz die MIT einem Kuchen an einer Flasch Champagner durchminter, hinter Stramti einklein. Grapfruit hierin, echt Freund, nicht die Gesellschaftsbefens, die Mom mir immer aufgezwungen hat. Du musstest das nicht. Halt den Mund und pust die Kursen aus, lacht Emery. Zum ersten Mal in meinem Leben feiert ich meinen Geburtstag ohne ein einzig familiar Verpflichtung. Kein Last-Minute-Drama, das ich lassen muss. Keine Schecks, die ich unterschreiben muss. Keine emotionalen Viewer, die ich lasken MUSSTE dot mein Handy vibrierte. Ein E-Mail von Dad. Die Bank steht vor der Zwangsvollstreck. Die Mutter ist hysterisch. Wir brauchen bis Freitag $200.000, sonst verlieren wir alles. Ich weiß, du magst gerade ein Phase durch, aber Family help Family. Ref Mitchen, Lasken, Erde und Peyton. Emery winked in my dear hand. Wie meinem Gesicht. Bin wieder da. Sie hatten mir durch das Geschenk mitgebracht. Ein Kamera für mein neues Hobby Fotografie. Bakker, die ich lassen wollt. Ein Spa-Paket. Keine versteckten Erwartungen. Keine Bedingungen. Rief jammend. Ich hab mein Champagnerglas. Denke allen für mein Verklingelwüte. Auf dem Kamerafeed sah ich Jade. Mascara strömte über ihr Gesicht. Mach mich da, sagt Emery Weiss. Peyton. Bitte. Jade's Stimme drang durch die Tür. Els bricht zusammen. Jordan hat mich verlassen. Die Hexe ist abgesagt. Dad verliert das Haus. Ich brach mein Schwester. Mein Freund schauten während sicher. Ich nahm einen weiteren Schluck. Champagner. Sollen wir die Musik lauter drehen? Schlagjunnen wie Jade's Stimme wurde schriller. Ich weiß, dass du da bist. Ich verliebt. Mom hat jeden Tag Panikattacken. Dad redet von Insolvenz. Du bringst sie Nein, sagte ich ruhig. Das haben sie selbst getan, Notch. 15 Minuten unerwidderten Flehens ging sie schlieglich. Die Party nahm ihren Lauf. Aber etwas hat sich verschoben. Alles okay? Fragt Emery später, als sie mir beim Aufgegeben hat. Besser als okay. Ich siegte mein Handy. Dutzend verpasst Anruf. Zalos Nachrichten, alle von unbekannten Nummern, die sie immer wieder neu anlegten. Sieder das. Mom, wie konntest du uns so verlassen? Dad, die Gesundheit deiner Mutter leidet unter dem Stress. Das wirst du auf dem Gewissen haben. Jade, wenn Dad einen weiteren Herzinfarkt hat, ist das deine Schuld. Sie wurden verzweifelt, stellt Emery fest. Sie bekommen Konsequenzen? Sagt ich und blockierte ein weiter Nui. Nummer, mein Laptop pinkt. Ein E-Mail von Margaret, Eltern Versiken auf alte Konten zugegriffen, als blockiert. Ein Note etwas Interessantes, sie haben Jureling über die Finanzen des Unternehmens gelegen. Das Imperium wird nicht als Rot und Spiegel, gehst du von deinem Geld. Willst du Details? Nicht mehr, antwortete ich dort in diesem Event. Nachdem alle gegangen waren, sah ich auf meinem Balkon und sah auf den Fluss. Mein Handy leuchtet auf. Ein Nachricht von einer unbekannten Nummer. Ein Foto meines Elternhauses MIT einem Zwangsvollstrecksbanks. Mom, ist das, was du wolltest? Den Families User streng. Ich dachte in die Aufnahme, die Jordan gefunden hat. Darin das Angel kein zu sein, das Senior aus. Immergegründen behielten. Darin allein verblutend, wenn sie für Fotos passierten. Nein, tippte ich zurück. Das ist das, was geschaffen habt. Dann blockierte ich auch dies in UMMER dot. Am nächsten Morgen, samt Sarahs Stimme durch die Sprechmutsch. Weiter ist hier. Es sieht nicht gut aus. Ruffen sie die Security. Peyton, that Stimme drang gebrochen durch. Near 5 Minuten. Die Security ist unterwegs, Sir.
Sake Sarah Bestimp. Dat Durch mijn Bureaufenster saw ich. Wies wij Sicherheitslu in Hinaus begleiten. Workt lar besie. Der Tor Anzug. War Zirknetter. Die Schultern hingen her Abe. Mein Handy vibrierte. Jade. Wieder einmal. Diesmal von einer weiteren neuen Nummer. Morgen kamen die Rumungspapier. Man redet von Selbstmord. Wie kannst du so kalt sein? Was ist aus der Jordan? Ich start länger auf die Nachricht, beverage antwortet. Bitch. We're 78 Sekunden lang tot. Erinnerst du dich? Dann schalte ich mein Handy aus, verniet meinen Laptop und butcht einen Lob. Irgendwo weit weg. Irgendwo neu, Emery steckt den Kopf zur hierin. Mittagessen? Eigentlich, sagt ich. Was heilst du von Thailand? Sie grinst. Zum Mittagessen? Ehrgeizig. Für 2 Wochen. Nächsten Monat. Ich brauche einen tapten Wechsel. Wegernen? Nein. Ich siegte die Flugoptionen. Zum ersten Mal in meinem Leben laufe ich auf etwas zu. Ich bin dabei. Sie setzte sich in Halfbeim. Planen, den Family Word implodieren. Wenn du weg bist. Sie implodieren schon mein ganzes Leben lang. Ich klickt. Auf Jets Bucken, 2 Tickets. Ich werd nur nicht mehr sein, die Scherben aufzufangen. Wie auf Kommando klingelte mein Bürotelefon. Moms Newsnummer. Ich zog den Stecker, ohne mit Wimper zu sucken. Also, sagt ich zu Emery, Resort oder Stadthotel? Die still in meinem Büro fühlt sich wie Freiheit an. Wir müssen reden. Jordan stand wir in meinem Büro und sah ernst aus. Ist es schlimmer, als du denkst? Ich sah auf mein Ohr. 2 Tage wir meiner Thailand-Reise. Und das Familiendrama fand immer noch einen Weg, hinnen zu kriegen. Ich habe nichts über Jade zu besprechen. Es geht nicht Jade. Blickt sich können wir irgendwo privat sprechen? In einem Café in Drenhe holt Jordan sein Handy heraus. Erinnerst du dich an die Voicemail, die ich dir gesehen habe? Dass du angeholt wurst? Es gibt nicht mehr. Mein Magen zog sich zusammen. Ich brauch das nicht. Vertrau mir. Du brauchst dies. Drückt auf Play. Mom's Stimme füllt den Raum zwischen uns. Sarah, ich habe etwas Schreckliches getan. Der Trustfund Theodor und ich. Wir haben mehr Gentlemen als nur das Collegegeld. Patents Erb von ihrer Großmutter. Wir haben alles schon viel Jahren ausgegeben. Die Dokumente, die wir gesehen haben, waren gefälscht. Wenn sie es Jemmels herausfindet, die offenen Bratscheb. Mein Kaffee verwandelt sich in Skür in meiner Magen. Es gibt no Schein, sagt Jordan Lees. Von letzter Woche, ein weiter Aufnahme. Die Insolven Sunderland sind fertig. Sobald wir einreichen, muss Peyton helfen. Sie wird immer unser Sicherheitsnetz. Sie wird nachgeben, wenn sie sieht, wie schlimm es ist. Sie muss. Wir haben nichts mehr zu verkaufen, außer was. Fragt ich, obwohl ich es bereits wusste. Das Haus deiner Großmutter. Das, von dem du denkst, dass du es geerbt hast. Sie haben es vor 3 Jahren verkauft. Die Welt kippt zur Seite. Das ist das Haus, wo mein Flugplan seit meiner Kindheit. Der Ort, an dem ich mich versteckt, wenn Mom schreit so laut oder Jades Drama so ersticken würde. Großmutter hat es mehr explicit hinterlassen, weil sie wusste, dass ich ein Refugium brauchen würde. Wie hast du das bekommen? Jay hat seit Jahren die Zusammenbrach deiner Mom aufgenommen. Als Erpressungsmaterial, denke ich. Ich habe die Daten gefunden, als ich mein Sacken gepackt habe. Mein Handy vibrierte. Emery, Notfall im Büro. Die Invader ist betrunken aufgetaucht. Ich muss gehen. Ich stand auf, denke Jordan. Für Els, es gibt noch etwas. Also gut, sie planen etwas Großes.
Din Mom hat letzwoch mit diesen Volmigten erwent, unterlegen die sie vom Krankenhaus behalten haben. Sie sagt, sei Versicherung plus. Eis rendert meine Dern. Was für ein Versicherung? Die Art, die dich zwingen kann, für ihr Schulden aufzukommen. Sie sind verzweifelt Peyton. Sei vorsichtig, Zurich im Büro. Hat die Security Dad bereits entfernt, aber der Schaden war angerichtet. Hat in der Lobby ein Schien gemacht, schreiend aber undenkbarster an Familien sind. Hat das Heier Daglassen. Emery reicht mir einen Umschlag. Darin war ein einziges Foto. Ich me 8 Jahren, wie ich Jades me verband, nachdem sie gestern war. Ren Mom Traden fotografiert. Auf einem Post-it-Stand, du. Worst immer die Während Versage uns Jets nicht. Ich ruf Margaret an, sagt ich und griff nach meinem Telefon. Meine Anwältin meldet sich sofort. Ich wollte sie gerade rufen. Eltern haben etwas Besonderes Urgendes beim Krankenhaus eingereicht. Sie versichern, die gefälschten Dokumente von ihrer Abnahme zu benutzen, um ein Laufen mit diesen Volme zu beanspruchen. Kennen Sie das? Nein, aber sie sind verzweifelt genug, zu versichern. Soll ich mit deren kommen? Bitte, ich sink in meinen Stall. Und Margaret, preffen Sie, ob Sie das Haus meiner Großmutter verkauft haben? Ihr Schweigen war antwortgenug. Schon dabei, sagt sie schließlich. Ich nehm in die Betrugsermittlung auf, nachdem ich aufgelegt hat, start ich auf das Foto, das da Daglassen hat. Dieses klein Mädchen verpanden, immer bereit, die Wunden aller anderen zu heilen, rennt sie ihr eigenen versteckt, mein Handy löschte auf. Ein Nachricht von einer unbekannten Nummer. Ein Video, weiter besser in Wissensbild. Ich seb dat Mom erschien, Mascara verliefen. Peyton, Baby Bit, were verlieren geradios, dem Vader. Getty's Nick got, die her sagen, sein hers, bit refonsen. Wer brachen dich? Du bist unser Tochter, ich zoomt in Gesicht. Such nach einem Hodge at der Sorge. Eels was ich saw war manipulation. Emery kloppt sanft. Die Sicherheitskamera zeigen, dass den Mom in der Tiefgarage wartet, natürlich tut sie das. Ich griff nach mental. Hinterasking, Otto ist schon gerufen. Renwer durch den Serviceeingang hinauslicken. Explodierte mein Handy VORBNACHRICAG FLIEGND Affen. Familienfreund. Infert Verwanti. Ali plötzlich besorgt aber. Mein Grassums Verhalten. Den Mutters krank VOR Sorge. Wie kannst du den Familie im Stück lassen? Den Vader war decent Stress nicht aber leben, Jede. Nachricht matcht mich nur noch sicherer in meiner Entscheidung zu gehen. Willst du den Thailand Trip vorsehen? Fragt Emery, als wir Daven führen. Ich blick zurück auf das. Beruhigt darauf, will Moms zweifellos immer noch auf einen Hinterhalt wartet. Auf das Leben, das ich jahrzehntelang für Menschen gestet hat, die hinter meinem Rücken mein verkauft hatten, eigentlich. Sagt ich, wir am Warten? Lass uns jetzt nach Haus fahren und packen, aber die Tickets. Sind am Buckber, ich zog mein Handy heraus. Ich wurde nicht mehr auf ihren nächsten Zug. Es ist Zeit für meinen, Renwer. Daven Firan lasst ich Jede Angelasi Nachricht, ohne sie zu öffnen. Sollen sie doch weiter intrigieren und manipulieren. Ich werde in einem Strand auf der anderen Seite Welt sein und endlich mein eigenes Leben führen. Die Ironie war mir nicht entgangen. Sie hatten mein Refugium verkauft, ohne zu wissen, dass ich mir selbst eins gebaut hat. Weiterhelp. Ihre Reichweite, der Anruf kam, rennt ich den Sonnenuntergang in einem thailändischen Strand ansah. Seinem Sand, kein Familienchaos in Sicht, unbekannt Nummer. Aber etwas ließ mich abhaben, ist das Peyton?
Einmutstem, die ich. Nicht erkannt. Hier ist das Memorial Hospital. Vater hat einen Schlaganfall. Ist in kritischem Zustand. Die Wellen rollten weiter. Mein Herz schlug weiter. Die Welt hielt mich denn. Ich bin nicht mehr als Kontaktperson eingetragen, sagte ich. Ruhig. Sie stehen noch auf einem Formular als medizinische Vertreterin. Wir brauchen Genehmigung für Präferenzen noch einmal. All dies Dokumente sind gefälscht. Still. Rascheln von Papieren. Ich sehe jetzt denn. Betragsberechtigt. Es tut mir leid, Sie gestört zu haben. Ich liegt auf und wann mich wieder dem Sonnenuntergang sehe, dat mein Handy löschte sofort jade. Dad stirbt und du bist im Urlaub. Du Hörsloses. Mom, wie kannst du es wagen? Komm sofort zurück. Unbekannt. Nummern. Den Vater braucht dich. Emery blickt von ihrem Liegestuhl auf. Alles okay? Dad hat einen Schlaganfall. Ich nahm einen Schlag aus meiner Kokosnuss. Sie versichern mich mit Schuldschwillen zurückzuholen. Und? Gehst du? Nein. Weiter Nachrichten strömten herein. Geht verzweifelter als die. Letzt. Die Hurst brachen den Zustimmung für die Operation. Den Vater can't sterben. Sein Blut wird in den Händen kleben. Wie kannst du so grausam sein? Ich sind den Eltern? Ich leide Els und Margaret weiter. Schon erledigt, schrieb sie zurück. Das Krankenhaus ist aber dann besser informiert. Die Mutter hat als Frau die wohl rechtlich ordert. Sie brachen dich nicht. Sonne sank tiefer und farbt den Himmel orange. Mein Handy vibrierte weiter. Willst du, dass ich es auskolt? Bat Emery und nein. Ich scrollt durch die Nachrichten MIT einer seltsamen, distanzierten Neugier. Ich will mir diesen Moment merken. Ein Video kam durch dat Mom im Bett von Dad, weinen für die Kamera. Feierten, but fragt nach dir. Wie kannst du uns das enten? Ich zoomte in den Hintergrund. Dads teuer Uhr war noch immer in seinem Handgelenk. Moms Designer-Tasche. Stand in der ECKE dot, sie hatten noch genug zu verkaufen. Bever sie wirklich den Boden ERREICHT in dot die Nachsnacker kom von Jordan. Sie lagen aber die schwer. Die Hers sagten, es war ein leichter Schlaganfall. Sie versken nur dich. Zu manipulieren. Ich weiß, antwortet ich. Ein letzt Nachricht von Jade. Okay. Willst du die Wahrheit wissen? Wir sind plead. Das Haus ist weg. Alle von Dad sind gescheitert. Wir brauchen den Geld. Glücklich jetzt? Ich siegte Emery die Nachricht. Hat ja lange genug gedauert, bis sie es zugegeben haben. Was wirst du tun? Fragt sie. Ich finde mein Banking-App und sah auf meine Sparnis. Das Geld, mit dem sie gerechnet hatten, sich retten zu lassen. Stattdessen klickte ich aber weisen und schab alles auf ein Newskonto, das sie niemals finden würden. Ness, sagte ich dort mein Handy klingelte erneut. Das Krankenhaus. Miss, ihre Mutter bastet darauf, dass wir ihr Zustimmung für. Lassen Sie mich eins klarstellen, unterbrach ich sie. Ich bin auf ihrem OP-Tisch gestorben. Rennt sie auf einer Party während. Sie haben in jener Nacht Dokumente gefälscht, um ihre Wesenheit zu vertuschen. Ich habe den Beweis in ihr Rezeptilen geschickt. Rufen Sie mich nie wieder in still. Damn, ich verstehe. Es tut mir leid, nachdem ich aufgelegt hat. Schalte ich mein Telefon aus und let mich zurück in meinen Strandstuhl. Der Himmel war lila. Die ersten Stirn lagten hervor. Du gehst wirklich nicht zurück? Fragt Emery Lees. Sie sind auch nicht für mich zurückgekommen, sagte ich. Warum sollte ich für sie zurückgehen? Später in unserem Hotelzimmer checkte ich ein letztes Mal meine E-Mails. Eine Nachricht von Margaret.
Krankenhaus becht. Dat Sustenstable, like der Schlagenfall, her virgin Prognose. Ein weiter E-Mail von Jordan empfiehlt. Fotos von Mom und Jade beim Shoppen bei Gucci, offenbar nicht also im bewundernswert aber. Dat Sustand, ich klapp den Laptop. Zuan trat auf den Balkon. Die Meerspreis truck den letzten Zweifel fort. Mein Handy löschte auf MIT einer letzten. Voicemail von Mom. Wie kannst du uns so ein Stück lassen? Not along was wir für dich getan haben. Wir haben dir das Leben geschenkt. Nein, Schwester. Ich und die Nachtluft. Habt mir Verpflichtungen geschenkt. Ich schenk mir jetzt selbst das Leben. Emery kam sie zwei Gläser in Wien auf den Balkon. Den Mom hat im Hotel angerufen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen keine Anruf durchstellen. Denke, ich nahm ein Glas, nicht nur davor. Für Els, davor ist echt Family da, sagt sie schlicht. Ich blickt hinaus auf den Ozean, datchten die Nacht im Krankenhaus, als mein Herz stillstand. Darin allein aufzuwachen. En all die Mail, in denen ich vermenschen Verblutete hat, die mich nur als Sicherheitsnetz hen dort. Mein Handy vibrierte ein letztes Mal. Ein Nachricht von Jade. Wir brauchen dich. Ich lasst sie, Anna. Sie antworten und schaltet mein Telefon aus. Sie brachten mich. Aber ich brauch sie nicht. Nicht mehr dort die Wellen rollten weiter. Wischen Els hinweg, was nur Notfrieden übrig war. Des Wangs verstiegerling stand scharf gegen mein Kindheitshaus. Als ich gegenüber parkte dort durch mein Kämmerlens fing ich die leeren Fenster. Ein den überwatcherten Rassen, das betreten verboten Child, perfekt Metaphoren für ein Family, der nam und joltig die Legen ausgegangen waren, mein Handy vibrierte. Margaret, engultig unterlegen eingereicht. Alle Bindungen recklich gelist. Du bist offiziell frei. Ich matcht ein letztes Foto und packt mein Kamera weg. Dies wird der letzte Shot in meiner Galerie-Ausstellung sein. 78 Sekunden. Ein geschätzter Wiedergeburt. Emerys Auto hielt neben meinem. Bist du sicher? Ich muss es leer sein, sagt ich. Ein letztes Mal. Wir gingen die rissig Auffahrt hinauf. Durch die Fenster sah ich verlassen Roomboom, wo eins Familienporträts hingen. Die große Treppe auf der Jade für uns Leid. Fotos passiert hat, rennt ich Moms Kamera studiert. Die Coach in der ich Wunden verbunden an Tränen aufgesegen. HATE dot Ailslear jetzt. Kommt jemand, Warranty Emery, ein Vertrater Mercedes Bagein. Mom stieg aus, Designer Sonnenbrille verdeckter Augen. Sie hat abgenommen, da Kleidung war immer noch teuer. Immer noch bemüht, den Schein zu wahren. Peyton, erstem Bratsch, ich weiß, dass du zurückkommst. Where? Keinen das reparieren, Baby? Wir keinen... Ich bin nicht zurück. Ich hab mein Kamera. Ich dokumentiere nur das End. Das End. Sie latscht scharf auf. Wir sind den Family. Is gibt ein End. Das gibt dies. Ich senk die Kamera. 78 Sekunden davon, Render für Fotos passiert habt, das schon wieder. Warum kannst du es nicht einfach loslassen? Wir haben alles verloren wegen deiner Sturheit. Nein, sagt ich lies. Habt alles verloren, weil Yuka erlogen und Licht eingeholt haben. Wie geht es da mit seinem kritischen Zustand? Sie sagt zusammen. Erholt sich im Ferienhaus von dem wir behauptet haben, wir kannten es uns nicht leisten. Dem Haus, das wir mit dem Geld meiner Großmutter gekauft haben, wir haben getten, was wir tun mussten für dies Family, für den Schein. Korrigierte ich. Immer nur für den Schein. Ein zweites Auto für VOR.Jade stieg aus. Nicht mehr wie das Golden Kind. Designerkleidung war verschwunden. Es setzt durch Basics aus dem Kaufhaus. Natürlich tauchst du higher auf,
dit zu brassen. Focht sie, glücklich jats, worsen runier. Nein, sagt ich, lebt nur endlich in der Realit. Sie stürmt wie Realit ist, dass du uns im Stück gelassen hast. Uns meint nicht, sagt Gallison. Hast, ich lacht. Nits? Habt genau das, was verdient, was selbst aufgebaut habt. Ich habe nur aufgehört, is für Yuka weiter zu bauen. Where's in den Family? Flet Mom erniet. Nein. Ich hab mein Kamera. Finger vers Weifelten Gesichter ein. Seid mein Vergangenheit. Und das heißt, ich tut het auf. Das Lehrhaus, das ist ihr Karma. Karma? Jade spuckt das Wort aus. Wofür genau? Davor, dass mich habt sterben lassen. Davor, dass Dokumente gefälscht habt. Davor, dass mein Erb gestohlen habt. Davor, dass mich glauben ließet. Ich war wortlos, außer aus ihrer Sicherheitsnetz. Ich senk die Kamera. Aber wie allem davor, dass mir bei Geburt habt, was Family nix sein sollt. Mom trat wie griff noch mehr. Bit. Baby, wir keinen von vorn anfangen. Nein, sagt ich fest. Keinen wir nicht, denn ich bin jener not gestorben. Die Tochter, die manipulieren konnte. Die Schwester, die ausnutzen konnte. Sie ist auf diesem OP-Tisch verblutete. Die Frau, die zurkam, die brachte Systemik nicht mehr. Ich wohne mit Jade. Da Jade packt meinen Arm. Du kannst nicht einfach weggehen. Warte. Nur ab. Ich riss mich los. Hugh Abben öffnet mein Ausstellung. Sie heißt 78 Sekunden. Kommt vorbei und sagt, was mir der Tod über das Leben beigebracht hat. Zurück im Auto beobachtet sie durch den Rückspiegel. Zwei Gebrischen Frauen wie einem leeren Haus. All ihr Manipulationstake endlich nutzlos. Alles okay? Fragt Emery sanft, besser als okay. Ich startet den Motor, ich bin frei. Am Abend resulten mein Fotos die ganz geschickt. Das Krankenhaus immer, in dem ich starb. Die leeren Stuhl often in Family Heights sitzen sollen. Das Wongs verste Girlings. Der letzte Shot, Mom und Jade, vers Weifeld und Klein, ihren Verlorenen. Knini Greg, die Plaket Daneben Lotte. Manchmal ist Karma keine. Ratsch, manchmal ist es nur. Sie treten an Menschen die Konsequenzen ihrer eigenen Handlungen überlassen. Jordan fan mich neben dem Champagner. Sie sind da, flüstert Den Family? Nein, korrigierte ich, als ich Mom. Und Jade sah, wie sie durch die menschlichen und sich auf jeder Wand selbst ausgestellt sahen. Das sind nur Menschen, die ich mal gekannt habe. Ich habe mein Glas in der Richtung. Rennen sie die Krankenhausfotos und starten die dokumentierten Beweis für Fällen. Sie verlegen die Galerie schnell und wir standen endlich. Matcht war verschwunden. Emery Stees meint mir in. Auf 78 Sekunden. Mein, ich lächelte und sah in eine Notch, wie sie am letzten Mal Daven führen. Auf els was Danik kaum. Durch die Galeriefenster beobachte ich, wie Auto in der Dunkelheit verschwand. Mein Herz schlug ruhig. Fest in Takt means neuen Lebens. Eins Lebens in dem Family geholt wird, liebverdient sein muss. Und still lauter spricht als Jede Manipulation G-Kate. Ich war endlich wirklich frei.